Well, good day to each and everyone. Magandang araw, buongiorno. Nandito na naman ako for a test, rapid test. So may serbisyo sa mga pharmacy dinhi na pwede magpa-rapid test in just less than 15 minutes. Pwede nang maibawaan kung sa mga ganit. Pupunta ako ng Switzerland tomorrow, so I just want to make sure na walang sabit. I will be there for 3 days. Maayong buntag sa tanan. January 15, 2021. Di ako karon sa Fiumicino International Airport because padulong taog Switzerland. Attention on how to fasten and release your seatbelts. Questo aeromobile è dotato di 4 uscite di emergenza ubicate nella zona anteriore e posteriore. Vi invitiamo a localizzare quelle più vicine a voi. In caso di evacuazione di emergenza, un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. Lasciate a bordo ogni effetto personale e allontanatevi dall'aeromobile. This aircraft is equipped with 4 emergency exits, located in the forward and rear zone. Please note the one nearest to your seat. In case of emergency evacuation, an illuminated escape path will help you to reach the exits. Leave all your belongings behind and move away from the aircraft. In caso di depressurizzazione, Coperto nuvoloso, temperatura 1 grado. Ladies and gentlemen, we have started our descent into Zurich. We expect to land in about 20 minutes. Weather on the ground is cloudy and temperature is 1 degree Celsius. Thank you. Hello. Yes.
I am here now. Abot na gyud. Landed safely sa Zurich Airport. Okay. Snowing here. Makaya ka na kung tugnaw. Mingaw ang airport. So makuha isa ko sa ang baggage claim exit. So naog na din later guys. Hello. Of course, obligatory to wear mask. Of course, kasi naaman ta sa public transport. You see? A very spacious train they have. So, manghinaot ko maging fruitful na ako.